Hello, people. I'm Jaby Koay, joined by ACHARA KIRK. What's up? We're looking at a Netflix India trailer called RIPPER. This is the, RIPPER the Wanted Killer, featuring KARIKKU. Yes, KARIKKU. Oh, that's a YouTuber. Yes, it is. Written and directed by Nikhil Prasad. Oh, it says Irul, so this must be like a little promo for Fahad Fasil's movie. Gotcha. Coming out on Netflix. I see. Or has it already come out? I don't know. Cast: Anu K, Anayan, Arjun Ratan, Jivan Stefan, Sabarish, Sajin Kiran Vyeth, and Uni Matthews. Okay. So here we go. കൊച്ചി നഗരത്തെ നടുക്കി വീണ്ടും റിപ്പർ മോഡൽ കൊലപാതകം. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ശ്രീരാജാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തലയോട്ടിയിൽ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആഘാതത്തിലുള്ള പ്രഹരം തന്നെയാണ് മരണകാരണം. ഇതിനോടകം തന്നെ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമാനമായ 4ാമത്തെ കൊലപാതകമാണ് ഇത്. കൊലയാളി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ രേഖാചിത്രം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. കൊലപാതകയെ പിടികൂടുന്നത് വരെ രാത്രി സഞ്ചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും 9 മണിക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്ന് പോലീസിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും പോലീസ് മേധാവി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എടാ ഇത് +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തലക്കടിച്ചു വന്ന കേസല്ല. ഇതെങ്ങനെ 4 പേരായത്? എടാ അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പെണ്ണിന്റെ കേസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 IT-കാരെ തലക്കടിച്ചു വന്നത്. ഇതൊക്കെ എപ്പാ? എടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇവര് താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോയി ഇയാള് വെല്ലടിച്ച് കഥ തുറന്ന് കൊടുത്തവന്റെ തല അപ്പത്തന്നെ അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ച്. അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയും? തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവന്റെ തല ഇയാള് ചുറ്റിയെ വെച്ച് പൊട്ടപ്പെട്ടെന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നു. അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയല്ല റിപ്പറാന്ന് മനസ്സിലായേ. പിന്നെ റിപ്പർ എടാ ഈ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്ത എത്ര ഉറപ്പ്? എടാ ഈ മരിച്ച എല്ലാവരും തലയിൽ ഒരേപോലെ ചുറ്റുകൊണ്ട് അടികൊണ്ടിരിക്കണേ. തലയുടെ ഏത് ഭാഗത്താ അടിച്ചേ, എന്ത് വെച്ചാ അടിച്ചേ നിനക്ക് വരെ അറിയാം. അപ്പൊ ആർക്കേലും ആരോടെങ്കിലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് ചെയ്ത റിപ്പറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ആവാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആവാലോ. ഒരു കാലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ രാത്രി 9 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണമെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. പിന്നെ 9 മണി, പിന്നെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ 9 മണിക്കൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും. എന്നാ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും. കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇപ്പൊ തലക്കടിച്ച് വന്നേ. അവിടെ ചുറ്റിയെ വെച്ച തല ടാറ്റു അടിച്ചു തരും. പാവോടാ, ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് അടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുപ്പിയൊക്കെ മേടിച്ച് പോണ വഴിയായിരിക്കും. അയ്യോ എടാ മാത്തപ്പനെത്തിയിട്ടോ അവനെ വിളിച്ചേ. അയ്യോ അവനും ജോലി കഴിഞ്ഞ് കുപ്പിയും മേടിച്ചാൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ. Oh gosh. ഹലോ എന്താടാ? എടാ നീ എവിടെയാ? ഞാൻ ബസ് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോ എത്തും? പെട്ടെന്ന് വാടാ. ഏയ് ഒന്ന് അടങ്ങണി. അതേ സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് കുപ്പിയെല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് അടിക്കാം, നമുക്ക് പൊളിക്കാം. എടാ അതല്ല, ആ റിപ്പർ പിന്നെ ആയിട്ട് തലക്കടിച്ചു വന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞേ. നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Oh no! Run, dude, run! കുഴപ്പമില്ല. നീ വരെ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് വരാൻ നോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ലിഫ്റ്റ് തരുന്ന റിപ്പറാണെങ്കിലോ. നീ പെട്ടെന്ന് വാ. എടാ നീ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നോളാം. Run, dude! Don't hang up! Oh my god. This is why you need to learn tips from ladies. Keep them on the call and run. Beware. The music's scary. Oh god, no! എടോ ലൈറ്റർ ഉണ്ടാ? എടോ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാൻ ലൈറ്റർ ഉണ്ടാന്ന്. ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊന്നുമില്ലേ. ഈ വളവിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നിപ്പോണ്ട്. അതിന് അവനെ വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ. ഓടോ. It's really like he's got shit in his pants. നീ എന്തിനാ ഈ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ഇരുന്ന് കാണുന്നത്? നിനക്ക് വല്ല സിനിമയും വെച്ചോടെ? ആ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഫഹദിന്റെ സൗബിന്റെ ഒരു പുതിയ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇരുൾ. അത് പിന്നെ അത് വെച്ച് കാണാം. It's like the same story. Hurry, hurry! Lock the door. Yes. I mean, you could climb over, but still. അതെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് ടൂണ. എടാ തുറക്കണം ഞാനാടാ. ആ അത് മാത്തപ്പന. They got all the Netflix films. movies. എന്താ കിതക്കണം? പിന്നെ പട്ടി അടിക്കാൻ വിളിച്ച? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ഒരു വ്യായാമം മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നല്ലേ എക്സസൈസ്. അവൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഗ്യാസ് പോയില്ലേ? ആ റിപ്പറിനെ പേടിച്ച് ഓടി വരുന്ന വഴിയിൽ കരച്ചും കെട്ടി വീണി കുപ്പി പൊട്ടാഞ്ഞ ഭാഗ്യം.
റിപ്പർ എന്താ സംഭവം? ഓ നീ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാനതൊക്കെ വിട്ടേ പോടെ. വെറുതെ അല്ല, റോഡിലൊന്നും ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല. പക്ഷെ നല്ല മൂഡായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി. ഭക്തിഗാനമായിരിക്കും. ഭക്തിഗാനമുണ്ട്, പിന്നെ മെലഡീസ്, എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റ്സ്, ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്കൽ. അങ്ങനെ എങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി നമുക്ക് ആ റൂമിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം 2 അടിക്കാം, എന്നിട്ട് നിന്റെ തള്ളിയേക്കാം. ബാ എണീക്ക്. ബാ. അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയ ട്രീറ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാത്തപ്പൻ. വാക്ക് വലിച്ചിട്ട് പിടിച്ചോ. ട്രാക്ക് ഇട്ടോ. ട്രാക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാം. എന്താ ട്രാക്ക് എടുത്ത്? അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് എന്തിനാണ്? നമ്മളെന്താണ് ട്രെയിൻ ഓടിച്ച് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്? പറയാമേ. What happened? Mom. പോയില്ലേ? ഞാൻ വരാം. വരാം. ശരി. നീ എന്താണ് അടിക്കാത്ത? അച്ഛൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയില്ല. അതിന് കള്ളു പിടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാനൊക്കത്തില്ല. അച്ഛനെ പേടി. പോത്ത് പോലെ വളർന്നില്ല. അച്ഛനെ പേടിയാന്ന്. എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു സംസാരം വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ, അച്ഛൻ എനിക്കറിയാം. പുള്ളി വൈകുന്നേരം ഡ്യൂട്ടി കയറാൻ നേരത്തെ പിന്നെ ന്യൂസ് കണ്ടു കാണാം റിപ്പറിന്റെ. അത് കാരണം പുള്ളി മേടിച്ച് വീടിനകത്തിരിക്കുകയാണ് ജോലിക്ക് പോകാതെ. ഇവന് റിപ്പറിനെ പേടിയില്ല, ഇവന്റെ അച്ഛൻ റിപ്പറിനെ പേടി. ആ അച്ഛനെ എവനെ പേടി. എന്തോ പേടിക്കുടുമ്പോ പേടിതണ്ടായി പോയല്ലോടാ. നല്ല ശബ്ദവും കേട്ടോ? ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല. വെറുതെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ കേട്ടു. റിപ്പർ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല, വല്ല തേങ്ങയായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തേങ്ങയാണ്? നീ എപ്പോ പറഞ്ഞു? നീ ഒരു തേങ്ങയും പറഞ്ഞില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ റിപ്പറല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ റിപ്പർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം? റിപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം? ആ റിപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റിക്കായിട്ട് കയറി നല്ല 4 മണിക്കൂർ അടിയും കൊടുക്കണം. അല്ല പിന്നെ നീ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് കയറാ. എന്നാ കൊണ്ടുപോകും. അവരിങ്ങനെ കടലിൽ വെച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ ചന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞരടി പോയിട്ട് അവിടെ ചാടി പിടിച്ചു. തലക്കടി വീടാ ആളുകളുടെ. ഇങ്ങനെ അടിക്കണം. നിനക്ക് അടിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നാണമില്ലടാ നിങ്ങൾക്ക് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ. ഒരു തേങ്ങ വീഴുന്ന കേട്ടാ പേടിക്കുന്ന നീയൊക്കെയാണ്. അച്ഛനെ പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു പെഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മമാരൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം. പെഗ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, നിന്റെ ധൈര്യത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ നീ ആ സൗണ്ട് എന്തോന്ന് പോയി നോക്കിട്ടോ. തേങ്ങയല്ലേ? തേങ്ങ ആയിരിക്കും. തേങ്ങ എന്നാ പറഞ്ഞ. എന്നാ പോയാ തേങ്ങ എടുത്തോണ്ടോ. Oh my god. Just everyone go together. അത് വെച്ച് ചമ്മന്തി അരക്കും. കാണാ അവൻ എടുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും. You go. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അതൊന്നും അല്ല, പോവൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ തേങ്ങ കിട്ടൂല്ലോ എന്നറിയില്ല. കാര്യം തേങ്ങ തന്നെയാണോ വേണമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? തേങ്ങ വിട്. അവന് ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഈ മുൻവശത്തെ വാതിൽ വഴി ഇറങ്ങി ഈ വീട് ചുറ്റി ഈ ബാക്കിലത്തെ വിൻഡോ വന്നിട്ട് 2 കൊട്ട് കൊട്ടട്ടെ. ഞാൻ ഈ മുൻവശത്തെ വാതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഇരുട്ടത്ത് മൊത്തം നടന്നിട്ട് ഈ ജനലെ വന്ന് 2 കൊട്ട് കൊട്ടെ. അവൻ 3 കൊട്ട് കൊട്ടു. 3 അല്ല 4 കൊട്ട് പറ്റുമോ? ചെല്ലടാ പറ്റും. പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വന്നാ നിനക്ക് ഈ പെഗ് അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? അവൻ കൊട്ടിയിട്ട് വന്നാലേ. കൊട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ ഈ പെഗ് അടിക്കും. എന്നിട്ട് വീട്ടിലും കയറും. ഓ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം. എന്നാ അവന്റെ ധൈര്യം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വിടാം. നീ ആ പെഗ് എടുത്തടിച്ചേ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പോകും. പോയിട്ടാ ചെല്ലടാ, നീ 2 അടിച്ചിട്ട് പോ. ഒറ്റടി അടി പോയിട്ട് പോവാ ധൈര്യമായിട്ട്. അല്ല, ഫോണും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ? അല്ല, മൊബൈൽ കയ്യിലുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ? Yeah. നിനക്ക് വലിയ ധൈര്യമല്ലോ. നിനക്ക് ഫോണിന്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നീ ഇരുട്ടത്തൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ Why is he being such a He's jerk? being so. Stop it. ഫോൺ അവന് ഫോണിന്റെയും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നീ പോയിട്ട് വാടാ മോനെ. Take a knife. I don't know. Take something. A baseball bat. Cricket bat. അളിയാ 4 അടി അടിച്ചിട്ട് പോരെ. I wouldn't do it. Be like, nope. Yeah, but if you don't lock the door, then he can come in and get your friends. Run, dude. I'd be running. I would be running.
dark. God, so dark! Oh no, he's gonna pop up. Oh, he's sweating. That's a loud lighter. It's also gonna burn your thumb if you hold it for so long. I don't know how they do that in the movies all the time. I see people holding lighters. Yeah, it's hot. Like, after like 10 seconds, I'm like, I can't take it. Maybe it's one of those things where you're just not manly enough if you can't. Yeah, okay. Ooh. Run. കണ്ടടാ നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ ധൈര്യം. Who's there? Is he inside the house? No one's there. Someone's there? I feel like we've all had those moments, even as grown-ups. Yeah. Just like... That door was open. It was, that's what I'm saying. It was open the entire time. He could have just come in and he's like hiding. He didn't get the coconut though. നീ മേലെ ധീരന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ടല്ലോ. എന്ത് നോക്കി എനിക്ക് അടിക്ക് ശമ്പളം വേണ്ട അടിച്ചു. വാക്ക് വലിക്ക് അടിക്ക്. അല്ല വേണ്ട, നിനക്ക് അച്ഛനെ പേടിയാണ്, വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. അവനെ നിർബന്ധിക്കണ്ട. ഇനി അവൻ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛൻ പത്തലൂരി തല്ലി. ഓ വേണ്ട. എന്തിനാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നം? നമ്മൾ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല, നീ കുടിക്കണ്ട, വേണ്ട. അച്ഛന്റെ ക്യൂട്ട് ബേബി. Oh. That's a lot of drink. എല്ലാവരും വലിയ ഷോ ഒന്നും ഇറക്കണ്ട. നിന്റെയൊക്കെ ധൈര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. He's gonna go outside? Yeah, he's gonna go back home. Oh. I thought he was gonna go in. പോയി കളയോ? ഒരെണ്ണം അടിച്ചിരിക്കും, അവൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല. ഇതിപ്പോ ആ ചമ്മല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നോളൂ. പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് പേടിയുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട് പുള്ളി ഉറങ്ങൂല. ജീവ, leave it. Come back. നീ അടിക്കി ഒഴുകി. Okay. That's just him going out. ഹലോ അമ്മേ. അതെ, സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഈ റിപ്പറിന്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നോട് ഇന്ന് വരണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം അടിക്കാനൊന്നും അല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അച്ഛനോട് പറയുന്നത് എന്തിനാ? അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഹലോ, ചുമ്മാ കൊടുക്കണ്ട. ഹലോ, കൊടുക്കണ്ട. അച്ഛാ. Oh, the scary music. I cannot. Is everyone dead? അതപ്പോ വെള്ളം തരുന്നു. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടോ. Why does he have to do everything? Oh dear. Oh dear. Oh dear. Surprisingly quiet shoes. What are the post-its? Oh no. Oh no. Oh no. നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം. എന്തോ ആടാ പണങ്ങിക്കല്ലേ. ഇത് സാധനം തീരാൻ പോകട്ടാ. നീ ഇങ്ങനെ പണങ്ങി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാടാ? എന്ത് ചെയ്യണടാ? ഞാനിങ്ങനെ പേടിയില്ലാത്തവനായി പോയില്ലേ? നീ വെറുതെ Space. Throw it at his head. ഇത്രയും പേടിച്ചാ മതിയോ? മതിയോന്ന്? നിനക്ക് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാണ്ടൊരു സ്വസ്ഥതയില്ലല്ലേ? എന്റെ പൊന്നോ, ആ ഗ്യാപ്പിലിരുന്ന് നോക്കി ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാ അല്ലേ? He's tall. വന്നേ. അവന്മാരോട് കാണിട്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് വന്നേ. ബലം പിടിക്കല്ലേ വാന്ന്. എന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഞാൻ പറ്റുന്നേട്ടാ. എടാ നോക്കിയടാ.
ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പുള്ളിയെല്ലാം പേടിപ്പിക്കാൻ അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഫുൾ സന്നാഹമായിട്ട് വെക്കണം. ചേച്ചി അത് ചേച്ചി എന്റെ വൈകുന്നേരം തീർച്ചിട്ടില്ലേ രേഖാചിത്രം അത് ഇൻസ്പയർ ആയിക്കണേ കൊണ്ടൊന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പേടിക്കട്ടെ പേടിപ്പിക്കും എല്ലാരും പേടിപ്പിക്കും. പേടിച്ച് വരടി കളിപ്പണ. ഈ കോലത്തെ വെട്ടിച്ചാൽ മതി. അച്ഛന് പേടിയല്ലേ റിപ്പറിനെ പുള്ളി കയറി കഥ അടച്ചോളൂ. Get a drink. Is he gonna kill them all? നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. Thingies on his fingers. കൊള്ളാം. പിന്നെ ചുറ്റിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും റിപ്പറായിട്ട്. ചുറ്റിക ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫുൾ മാർക്ക്. Oh no! Your head is right there, dude. Run! The alcohol in the face. I don't know what. Oh snap! That was a really fun video. I liked it a lot. I mean, I've never heard of these guys, these four guys, but You know what? I've seen the name KARIKKU come up. He's been requested a lot. I think he does a lot of really cool content. However, the reason why I haven't actually got us to look at his stuff is because the times when we've looked at things from creators from South India, there's always been issues. Like Right. the videos have been blocked. I've just been like, maybe let's not do that just yet. But if anyone actually has a way to contact him or something, yeah, would totally love to review his stuff. But just off the merit of this alone, that was such an interesting idea because honestly, when this popped up on my radar, I thought it was a trailer. So Yeah, I me had too. absolutely no idea that we were in for like a 16-minute short film. I thought that was actually one of the better Netflix promotions because Yeah. it had everything going for it. I don't know how their actual videos are comparatively. Like sometimes they take someone like Ashish Chanchalani and they go, can you make this video for Netflix? Or they take Jordanian, can you make this video? Yeah. Can you do this thing with Netflix? And it's like, it's fun and it's cool and I always enjoy it, but there's a different quality to it every single time because it's like, it's not quite them doing it. Right, yeah, because it's another voice. Yeah, it's another voice. There's more cooks in the kitchen and that changes the flavor of the video. Right. So I have no idea how this stacks against their content, whatever's on their channel. I thought it looked really nice and I thought that the comedy was definitely there. I would imagine they had at least some degree of creative control here because a lot of it was a function of their banter with each other and the relationship, how they play off of each other. I thought that was really fun and they were sort of joshing each other. They were doing a little bit of like Schrodinger's coconut for a moment there. Explain Schrodinger's cat or Schrodinger's coconut. I have a very like cursory understanding of Schrodinger's cat, but the idea is like when the cat's in the box, it's dead until you look at it. It's a weird concept. okay. It's a very science philosophical thing.
And so, yeah, there's like a cat in the box. I haven't looked at this theory in a long time, but yeah, and so it's like they're all talking about this coconut that's outside and whether or not it's really there and who's gonna go get it and whatnot. And it's like, was there even a coconut? Yeah. It's not a coconut until you're looking at it. He definitely did not pick up a coconut. Right, that's why I was saying Schrodinger's coconut, because it's like, well, it isn't a coconut until you've looked at it. Sure. You know what I'm saying? Yeah. But anyway, that was fun. I didn't realize the whole thing was him just having to tap the thing to say, I went out here and I did this thing. But I feel like we've all had that, even like, setting aside the whole thing where your friends josh you and like make you do dumb shit because they just wanna like kind of make you uncomfortable. Sometimes you just get uncomfortable by yourself in the dead of night when you hear a sound. Yeah. You're like, oh God. Like there was not that long ago an evening where I was in bed and I heard what I thought was someone coming through my door. And I grabbed what used to be a closet pole that I keep on my bedside. I'm like, who's there? doing one of my dad's things. When I was a kid, my dad would like, it was different. We lived in a house. It wasn't an apartment building. And so when my dad thought he heard a noise outside in the backyard, he'd be like, Joey, go get the shotgun. There's no Joey, there's no shotgun, but he would say these things to scare whoever's in the backyard. I feel like it's very relatable in that sense of, and then the news freaks you out. Like you hear information in the news and you're like, oh my God, and you just going out and about, you're freaked out because like, especially with coronavirus, we didn't know what viral load was or how that affected us. I'm constantly like doing ninja poses, avoiding people out and about for like just a fraction of a second they're next to me and I'm freaking out. Last night I ordered food with ACHARA and a friend. There are people walking by without masks on, right? Because LA is just like, everyone's just like, you know, immune to the virus apparently. And they're walking by and there's like a small part of my brain that goes, okay, just talk yourself through this, it's fine, because they walked by you. A viral load is incredibly low, but because of the news talking about the case is escalating, you're like, oh God, am I gonna be one of them statistics now? Like, dumb things will freak you out because that's how we survive. As just like, you know, from like our ancestors, like we survived because we're afraid. That's part of our survival mechanisms. And so it's a very relatable thing. He hears this information in the news, he sees the thing on the wall in the street, and then some guy taps him on the shoulder, get lost. Like, you know? Totally. And they did such a good job with the suspense. The sound design was so good. I would imagine that's Netflix doing yeah. that. Yeah. I mean, they credited the background music and sound design here as Charles Nazareth. Like, he did a great job because it did kind of play into all the scary movie tropes. That's why I always watch scary movies like this, because it's the sound that freaks me out more than anything, and then I have like my other hands, my fingers ready to just cover my eyes. But I mean, it was fun, it was suspenseful, but it wasn't like too much. And you know, they were really good at ramping up the suspense, and so you're like feeling really wound up tight, and then they break it with a joke. It's fun, like when the Ripper ends up there and he just is kind of like, hey dude, you know, and then brings him in, and it's kind of like, it's funny, and then at the same time you're feeling suspense but you're laughing at the same time, so it was really well done. For me, that's a very Fresh Prince of Bel-Air moment. There's a scene in Fresh Prince of Bel-Air where Will Smith hired a guy to pose as a thief so that he could beat this thief up and send him on his way so he could look manly. And then an actual thief shows up and the fake thief bounces as a result of seeing the real thief show up. And Will Smith kicks his butt, not realizing he's beating up a real thief. And once he realizes it's a real thief, he's like, oh my God. And he's like, I could have died. And he freaks out. He realizes that the gun he disarmed from the guy was a real gun. It's a classic joke, and it's a very, very funny moment. It probably goes all the way back to the black and white film era. I wanted to just shout out the subtitlers real quick, because I think they did a pretty good job of, I mean, I don't know what it actually sounds like in its native tongue, but it seems like the jokes were pretty clear. Yeah. It was very easy to understand everything happening. It was relatable. Yeah, the subtitles I thought they did a really good job with. So this Elvis, John, and Reem Nassim did the subtitles on this, and you know, I was able to absorb all of the content, I felt like, and I didn't miss a beat, especially with the regional stuff. It's sometimes it flies by and I'm like, I cannot keep up. Whereas this, I was able to keep up pretty well, I felt like. Yeah, overall, it was really well done, looked really cool. I loved the set design, the lighting, the colors and that. Like, I thought it was just a really well produced and well performed. Everything was just top notch, and it wasn't what I was expecting at all. Yeah. The only thing I didn't like, and this is a common complaint of mine, this is a very persnickety complaint of mine that I have a lot these days, particularly with Netflix and Amazon Prime,
is the shallow depth of field. It's so shallow. And there was one instance where it's like, okay, I guess it works to an effect of like, you don't have a full sense as to what's going on, and that can be frightening. But like through the whole thing, it's like crazy shallow depth of field. Like people were commenting on my photo the other day that I posted on Instagram of like, why'd you make it so blurry in the background? It's like, it's a 1.4 aperture, that's gonna happen. And it feels like this entire thing was shot at a 1.2 aperture, which is like crazy shallow depth of field to the point where you can't make out the background, and this is just, you know, blurbs, just blobs of like color and whatnot. And I thought the DP did a really nice job with decorating the set and whatnot. Super cool. And lighting it, and I was like, oh, that's pretty nice. Like, I would actually like to see that a little bit more. And you could have shot it at a 3.5 or a f4 aperture instead of a 1.2 or whatever that was. And that's sort of a stylistic thing that you're seeing more of today than you did 15 years ago. It's like everything is just super shallow depth of field. Well, people really like bokeh right now. Yeah, but I mean, like, it doesn't need to be that shallow is all I'm saying. It just, you know, I feel like it's kind of being used as a crutch, and it takes away some of the artisticness that you would otherwise have, and it takes away from the DP, honestly, from all the work he did with the set. I know it's not just him, but like there's a set design. The set designer, there's a set designer and whatnot, but like the DP is lighting in a particular way, and I'm sort of losing the atmosphere when it's so shallow. It looks more like a photograph than a movie. That would be my only complaint. Again, it's persnickety. I can go off on one about it. It's very persnickety, but other than that, I thought this was really well done. I like the way it was shot. I like the acting. I thought it was really cool. For me, it was mostly a big, you know, haha. This is a lot of laughs from me. Even the scary stuff was more like, I'm just enjoying this as a comedic thing overall. Yeah, but I think it's such a smart way to advertise a film in a kind of adjacent way, which is indirect way. Yeah, in an indirect way. That's a much better word. But like, that's kind of been what influencer marketing is supposed to be like. Mm-hmm. And I feel like that's a better way of doing it than straight up being like, hey, watch this film. And it's just a creative way of going, this is the mood that you're gonna get from the film, and they mention it once only, and then it's like, it's done, but we all know that it is promoting this film. And so now I feel like there's much more curiosity towards it. Although I feel like people are already curious to watch the film based off of who's in it alone. You know what I mean? I'd be curious to know what camera they shot with if I ever get to talk to these guys. Like, I would love to know how they shot this. As a person who's into the tech gear stuff, the nighttime shot outside when he was on the phone with his dad, Yeah. there was no noise at all in the shadows. I was amazed. Like, whatever camera they're using, all the black stuff, usually even with film, you'll get noise in the shadows. I remember going back as far as the movie Super Cop, watching that with my dad as a kid. And in the dark, shadowy parts, there was a lot of noise, and my dad's like, that's just how it is. Right. But with this, there was zero noise in the shadows. I'm like, what kind of camera are they using? Do they take it out on purpose, or is that just how it's shot? It's like really amazing low light performance with that camera that they got there. So anyway, enough about that. You guys, thanks so much for hanging out. I'm Jaby Koay. This is ACHARA KIRK. Peace out.